Hi, Shubha. Shubha is here with us. She's from Georgia, US. So, how are you doing? Yeah, I'm good, Dr. Lakshmi. Thanks for asking. How are you? Yeah, good here, good here. How's your life? And like you're working in IT, right? You're in the IT Yeah, industry. I work. Yeah, I work in IT industry. Yeah, I do work from home, and from Monday to Friday, it's like a mechanical routine. Sitting at home all day and in front of the laptop and doing work, and it's pretty busy. But we make sure that we go out every day for a physical activity, and then weekend we do some social gatherings and go to church and every other places. Just for a social gathering, make sure we have some outlet here. We do have a lot of Indians in over Georgia, so it's like that. And life is pretty mechanical, and it's going as such in a routine manner. ஆம், நான் நெறைய இந்த நியூஸ் பார்க்குறேன். இந்தியால வந்து இப்போ யங் ஏஜுக்கு வந்து நெறைய பேத்துக்கு ஹார்ட் அட்டாக், கார்டியாக் அரெஸ்ட் வருது. இது எப்படி இது எதனால இருக்கும் டாக்டர் இது ஆக்சுவலி? என்ன ரீசனா இருக்கும்னு நீங்க நெனைக்கிறீங்க? இந்த யங் ஏஜ்ல வந்து ஹார்ட் அட்டாக் வருது? So I'm in connect with few other cardiologists. So all of us say like a lot of predisposing factor நமக்கு இந்தியன்ஸ்க்கு வந்து genetically and ethnicity wise also we are already prone for cardiac diseases especially. So cardiac events top the list of all the medical problems in the world and also especially in India it is topping all the end diseases when compared to other diseases. ஸோ இதுக்கு காரணம் வந்து இந்த ஹார்ட்ல இருக்க பிளட் வெசல் தான் ஹார்ட் ஃபுல்லுக்குமே பிளட் சப்ளை வந்து அதுதான் சப்ளை பண்ணுது. ஸோ அது வெசல்ஸ் வந்து 4 மில்லிமீட்டர் அண்ட் லெஸர் மோர் தென் லைக் லெஸ் தென் 4 மில்லிமீட்டர் இருக்கு டயமீட்டர். ஸோ அதோட ரொம்ப நேரோவா இருக்கு ஏற்கனவே. ஸோ இது வந்து இந்தியன்ஸ் மட்டும் இல்லாம சவுத் ஏஷியன் பாப்புலேஷன்ல நேபாள், பங்களாதேஷ், பாகிஸ்தான், ஈவன் ஸ்ரீலங்கா இந்த மாரி சவுத் ஏசியா ஃபுல்லாவே இந்த மாரி ஒரு genetic predisposing factor இருக்கு. So due to that, we are all the more responsible to take care of our health and take care of the um, cardiac health also. So நம்ம இதுக்கு மேல வந்து if we are also adding on other um, predisposing factors, so modifiable risk factor ன்னு சொல்லுவாங்க, நான் modifiable ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ modifiable risk factorனா அதுல வந்து நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ணி we can postpone the incidence of the disease. நான் மோடிஃபேபிள்னா இப்போ இந்தியன்ஸ்க்கு வந்து எப்படி பிளட் வெசல் ஏற்கனவே நேரோவா இருக்கனால ஸோ வி ஆர் ப்ரோன் ஃபார் கார்டியாக் டிசீசஸ் கம்பேர்ட் டு அதர் பார்ட் ஆஃப் த வேர்ல்டு சவுத் ஏஷியன்ஸ் அண்ட் இந்தியன்ஸ் ஆர் ப்ரோன். ஸோ அது வந்து மாடிஃபை நம்ம பண்ண முடியாது. ஸோ இது வந்து நான் மாடிஃபைல் ரிஸ்க் ஃபேக்டர். அதில் வந்து மென் ஆர் உமன் ஈவன் லைக் அது வந்து நம்ம பார்ன் அஸ் மென் ஆர் உமன் தட்ஸ் ஆல்சோ நாட் மாடிஃபையபிள். So, like it's a non-modifiable risk factor. Modifiable na our lifestyle, our pattern of how we handle stress, how we go about maintaining a healthy lifestyle, like sleep pattern, how to diet, nutrition, physical activity. All these things are modifiable risk factors. So that's in our hands, which we take care in a sensible way. We can postpone the incidence of these diseases. ஓகே. நாங்க இப்ப இந்தியன்ஸ் தான். நாங்க ஆனா வந்து இப்ப யுஎஸ்ல இருக்கோம். நாங்களும் வந்து இந்த மாரி ஹார்ட் அட்டாக்ஸ்க்கு வந்து ப்ரோன் ஆயிருக்கோமா? ஸோ எங்களுக்கு எப்படி இந்த ரிஸ்க் ஃபேக்டர் இருக்கும்? கொஞ்சம் சொல்றீங்களா டாக்டர்? ஸோ இந்தியன்ஸ் லிவிங் இன் யூஎஸ் அவங்க ஒரு ஸ்டடியை கண்டக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ ஐ கேம் அக்ராஸ் தட் த்ரூ எ கார்டியல்ஸ். ஸோ அதில் வந்து ஸ்டடி பண்ணப்போ தி ஃபவுண்ட் அவுட் வேறெவர் you are all the genetical predisposition we have in our body, whichever part of world you are, it's you are already prone for this. So you have to take care of all the measures to decrease the incidence. And Indians வந்து uh, we have something like lifestyle modifiable risk factors. It is in our hands இல்லையா? So how we eat, diet, rich in fiber நம்ம சாப்பிட்றோமா, ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் நிறைய சாப்பிட்றோமா, ஃப்ரூட்ஸ் வந்து ஹோல் ஃப்ரூட்ஸாக சாப்பிடணும், ஜூஸாக மட்டும் அது வந்து there is no fiber in that. So you have to include lot of fiber diet and also including whole grains and also like unpolished rice and all these other native variety of rices, including a lot of cereals and especially green leafy green vegetables and greens. So these things and also like nuts and other seeds to a more
minimal or moderate up to moderate extent நம்ம எடுத்துக்கிறது. So these are kind of a good diet pattern, including a lot of even non-vegetarian and then fish and so இந்த மாதிரி diet நம்ம வந்து particular we have to focus and eat for the body, not for the taste, not for the whatever is trending now and whichever is easy or whichever is preservable நம்ம preservative போட்டது இந்த மாதிரி நம்ம அது வந்து processed highly processed food which don't have any fiber. அந்த மாதிரி நம்ம சாப்பிடும்போது slowly we build up all these diseases in the body. And diet ஒண்ணு and the way we sleep, the sleep time வந்து it has come down and the quality has come down very drastically because of the exposure to the blue rays from the screen. So அது வந்து our sleep hormone is melatonin. So this melatonin is secretes as we go by the end of the day, and when night starts, like after evening, slowly starts to rise. So in this இது வந்து so sunlight morning இருக்கும்போது it slowly starts coming down, it becomes zero in the daytime. இந்த சைக்கிள் வந்து சர்க்கடியன் ரிதம்னு நம்ம சொல்லுவோம். அது வந்து ஃபுல்லி அஃபெக்ட் ஆயிருது. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது பாடி கெட்ஸ் கன்ஃபியூஸ் when we expose our eyes to this stimulating kind of a screen in the after during bedtime or just 2 3 hours before. If we don't close our work and we don't come out of the screen, then body gets totally confused because when the hormone starts secreting டே டைம்ல நமக்கு ஸ்ட்ரெஸ் ஹார்மோன்ஸ், இன்சுலின், கார்ட்டிசால் இதெல்லாம் நிறைய இருக்கும். Because it helps us to do work, activity. We have to do multiple things. It's the hormone of work and டே டைம்ல அது மேக்ஸிமம் பீக்ல இருக்கும் ஆஃப்டர்நூனுக்கு அந்த டைம்ல. ஸோ இது வந்து மெலட்டோனின் வந்து we are disturbing that rhythm of the hormone secretion. So this affects the body. So we don't get a proper quality of sleep in the night. Even though the duration we have the same amount of sleep, the quality is very poor. Even after we wake up, we feel tired and we feel inadequately energized. So the time of sleep is the when the whole system is getting rejuvenated and getting revived. And the sleep and the நம்ம குடுக்கலனா body slowly we're preponing all the chronic diseases by stimulating the inflammation in the body. There is no rest and there's no rejuvenation. The inflammatory process doesn't settle. So it becomes a predisposing factor for all the kind of diabetes and heart disease. So 1 to 2 decades, if we continue all these things, so the like yeah, by 25, if we have this mode of work and style lifestyle, then so another 15 to 20 years, say by 40, 45, they're ready for all the major cardiac events and diabetes. Everything is preponed by 1 or 2 decades now. So previously, முன்னாடிலாம் பார்த்தோன்னா cardiothoracic surgery the people who are getting operated, they were around 70s. Then slowly it became 60s. Now it has become really common, and we don't feel anything abnormal by seeing people who are getting operated with for cardiac disease at around 40, even 35. So it has become very common because of these all these changes in the pattern of lifestyle. And so diet, sleep, and exercises. So also the exercises சொல்லணும்னா there are different variety of exercises which we can do nowadays, including walking, jogging, swimming, doing dancing, zumba, yoga. யோகால இன்னும் நிறைய இருக்கு. ஹத்த யோகா, பிராணாயாம், ஏரியல் யோகான்னு ஒன்று இருக்குல்ல இப்போ. ஸோ there are a lot of modifications which coming up. So swimming, these are all very good exercises. Cardio helps in body. When we are exercising, we are stimulating our own happy hormones in the system. Like our body has endorphins, அதெல்லாம் வந்து secrete ஆக ஆரம்பிக்கும். So the body settles down, feel happy by with no reason, and we did not go for anything like external stimulation to just to feel happy. So இதெல்லாம் நம்ம பாடியிலே நம்மளே we generating the kind of endorphins. ஸோ இது வந்து லைக் நேச்சுரலான ஒரு மெத்தட். ஸோ தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் விச் we can do to modify. What are the things we can have our role in modifying actually? Yeah.
நாங்க அது பண்றோம் ட்ரை பண்றோம் டாக்டர். பிகாஸ் சம் இந்த ஹை ஸ்கூல்லேலாம் வந்து Chrome புக் குடுத்துடுறாங்க. ஸோ தே டோன்ட் ஹேவ் டெக்ஸ்ட் புக்ஸ். தே யூஸ் Chrome புக்ஸ் அண்ட் ஆல் ஃபார் ஸ்டடியிங் அண்ட் தே ஆல் ஹேவ் a mobile phones in their hand. So they take to school. So some things like are unavoidable actually இங்க. ஆனாலும் we are trying to control the screen time with kids by monitoring them every day. டைமுக்கு நம்ம பெட்டுக்கு போறதுக்கு நம்ம ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதே மாரி ஹியர் very often people are getting food from outside. They don't have time to cook because of the busy routines they have from Monday to Friday. Even working moments, they tend to get food from outside. So we make sure to cook every day and give fresh food to kids. In school la kuda processed food that they give for lunch. I don't think they do have fresh food cooked every day for kids. So we try to cook every day at home to make sure this kind of modifiable factors நீங்க சொன்னதெல்லாம் நாங்க ட்ரை பண்றோம். ஸோ இனி ஏதாவது அவேர்னஸ் வீடியோஸ் ஏதாவது போட்டிங்கன்னா சொல்லுங்க. அதே மாரி பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டியும் டெய்லி 1 ஹவர் பிள்ளைகள நாங்க வெளியில விளையாட விடுறோம். நானுமே வந்து ஜிம் போய் ஒர்க் அவுட் பண்றேன். ஸோ வி ஆர் ட்ரையிங் அவர் பெஸ்ட் டு ஹேவ் சம் கனெக்ட் வித் நேச்சர் அண்ட் ஆல். நம்ம அ முடிஞ்ச அளவுக்கு ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஹோப்ஃபுல்லி இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணும்போது ஹார்ட் அட்டாக் வராதுன்னு நெனைக்கிறேன். ச யங்ஸ்டர்ஸ் மத்தியில. ஸோ ஏதாவது அவேர்னஸ் வீடியோ போட்டா எங்களுக்கும் போஸ்ட் பண்ணுங்க. இட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல் டாக்டர். தேங்க் யூ. Definitely, there is nothing to panic actually. Only things we have to have this awareness, having this in mind, and next generation we have to train them to encourage healthy kind of lifestyle. So நீங்க சொன்ன மாதிரி நேச்சர் கூட இருக்கிறது, children we have to pull them off the screen and being at work, like ஈவன் ஹோம் ஒர்க் பண்றதே ஸ்க்ரீன்ல பண்றாங்க. எல்லாமே அதிலயே பண்றாங்க. அப்புறம் மூவி பார்க்குறாங்க, சாப்பிடும்போது பார்க்குறாங்க. இந்த மாரி இருக்கிறது நாட் ஹெல்த்தி. ஸோ ஜஸ்ட் வி நீட் டு டேக் தெம் டு நேச்சர். வெளியில ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ்ல போடணும். என்கரேஜிங் தெம் டு concentrate in few sports from the childhood so that they can focus on one sport by the time they reach around 10-15 years la, and then promoting them to do it full scale in that adula பண்ற மாதிரி, spending time in nature, going for like trekking, hiking, all these things are very important to get a time off from this kind of a little mind becomes very cloudy and it becomes foggy by just continuously being on the screen. ஸோ அண்ட் நீங்க வந்து அங்க பார்த்துருக்கீங்களா? அந்த மாரி இன்சிடென்ட்ஸ் நம்ம இந்தியன்ஸ் நெறைய அங்க மூவ் ஆனவங்கள்ல டிட் யூ சீ எனி ஈவென்ட்ஸ்? நெறைய ஏதாவது ஹார்ட் அட்டாக்ஸ் அண்ட் தீஸ் இன்சிடென்ட் இங்க வந்து இப்போ 18ல வருது, 20ல வருது. இப்போ ஒரு கர்பா டான்ஸ் ஒண்ணு அது குஜராத்ல பண்ணப்போ மாஸா வந்து தே ஹேட் அ மாஸ் இன்சிடென்ட் ஆஃப் தீஸ் they are not very inactive people. அந்த மாரிலாம் இல்ல. They are very active, young. They are maybe also non-smokers, and also they're not totally teetotalers, and they are almost active. So அவங்க வந்து dehydration ஒரு பெரிய predisposing factor. Just getting body hydrated is really important. அது ஒண்ணு. அப்புறம் going on a marathon. ஒரு அன்யூசுவலா ஸ்ட்ரெச் நம்ம பண்ணும்போது டெஃபினெட்லி லீட்ஸ் டு கார்டியாக் when we are not used to this and we are entering the 40ஸ்ங்கும்போது, ஸோ நம்ம வந்து ஒரு நார்மல் ஆக்டிவிட்டிலே இருந்துட்டு தென் ஆல் ஆஃப் த சடன் வந்து மரத்தான் போறோம், திடீர்னு ஹைக்கிங் போறோம். இந்த மாரி பண்ணும்போது பாடி இஸ் நாட் யூஸ்ட் டு இட். யூ ஹேவ் டு ட்ரெயின் த பாடி ஸ்லோலி, கிராஜுவலி, இன் a stable way, and every day just giving an additional effort, and this is like kind of ஒரு slowly building the system and the stamina and the muscle power, everything. So திடீர்னு ஏதோ ஒண்ணுல குதிச்சு doing something heroic, and people marathonல வந்து during the end of the marathon we are having incidents இந்த மாதிரி ஹார்ட் அட்டாக்ஸ். ஸோ we should know what we can do, and அது மாதிரி பண்ண முடியல நம்மனா we have to slowly go for walking, intermittent jogging, walking intermittent, அந்த மாதிரி கண்டினியூ பண்ணி we have to build over a period of months. ஒரு மரத்தானுக்கு முன்னாடி அந்த மாதிரி இல்லாம all of a sudden jumping on the day and then doing this, that's not very good for the system and it breaks. அதுக்கு ஒரு ரீசன் என்ன Yeah. சொல்றாங்கன்னா, நம்ம பாடியில எண்டோத்தீலியம்ங்கிறத அந்த பிளட் வெசல லைன் பண்ணியிருக்கிற ஒரு செல்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு திடீர்னு அன்யூஷுவல் சடன் அண்ட் ஒரு பீக் ஆக்டிவிட்டி நம்ம பாடிக்கு கொடுக்கும்போது கார்டியாலஜிஸ்ட் சே அந்த எண்டோத்தீலியம் வந்து ஒரு டிசெக்ஷன் மாதிரி ஆயிடுது, ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு நிக் மாதிரி. So and the nick becomes a focus. Now after above that, all the like blood இருக்க cells and everything gets deposited suddenly, and it becomes a full complete block. So அந்த மாதிரி தான் நிறைய sudden death which is not even revivable even by any resuscitation. So இந்த events எல்லாமே because of endothelial injury which is provoked by unusual sudden activity which is not expected
பாடி வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாம அவ்ளோ நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரெஸ், பிரஷர் குடுக்குறது. நைட் டைம் வொர்க் எல்லாம் பண்ணி ஓவர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸிங் ஆன் அவர் பாடி. ஸோ we should just respect our body, respect the system, and we have to follow a kind of a lifestyle. So these are the things ஆமா. I feel. நீங்க சொல்ற மாரி சில இன்சிடென்ட்ஸ் நானுமே இங்க என்கவுண்டர் பண்ணியிருக்கேன். பார்த்துருக்கேன். ஒரு ஒரு வொர்க்ல ரொம்ப பிரஷர் சில நேரத்துல இருக்கும்போது, ஒரு ஆஃபீஸ் கலீக் வந்து ஒரு 50 இயர்ஸ் அண்ட் அரவுண்ட் லைக் 45 க்குள்ள தான். அவங்களும் திடீர்னு இன்னைக்கு நல்லா அட்டெண்ட் பண்ணிட்டு ஸ்டாண்ட் அப் எல்லாம் அட்டெண்ட் பண்ணவங்க, நெக்ஸ்ட் டே வந்து ஆஃபீஸ்க்கு வரல. தே ஹேட் அ மேசிவ் ஹார்ட் அட்டாக்ங்கிற மாரி சொன்னாங்க. கார்டியாக் அரெஸ்ட்ங்கிறது. எங்களுக்கு கேட்க கஷ்டமா தான் இருந்தது. அதே மாரி இன்னொரு நெய்பர் கூட 2 கிட்ஸ் இருந்தாங்க அவங்களுக்கு. அவங்களுமே இது மாரி லெஸ் தென் 45 இயர்ஸ் ஓல்டு தான். பட் ஸ்டில் அவங்களுக்கு ஒரு ஹார்ட் அட்டாக் வந்தது கேள்விப்பட்டோம். ஸோ ரொம்ப கஷ்டம். ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸிங் ஒரு ஃபேக்டரா கூட இருக்கு. ஏன்னா எல்லா வேலைகளையுமே நாங்களே செய்றோம். வி டோன்ட் ஹேவ் மெய்ட்ஸ் ஹியர் அண்ட் வி டூ ஆல் வொர்க் பை அவர்செல்வ்ஸ் லைக் எல்லாமே. ஸோ அது ஒரு ஃபேக்டர். எல்லாமே பண்ணும்போது சம்டைம்ஸ் வொர்க்கு, வீட்டு வேலை எல்லாம் சேர்ந்து வரும்போது வி டோன்ட் ஹேவ் பெர்சனல் அண்ட் வொர்க் லைஃப் பேலன்ஸ். அது கூட ஒன் ஆஃப் த ரீசன் ஃபார் த ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொல்லலாம். ஸோ அந்த மாரி ஆனா கூட ஹார்ட் ஹார்ட் அட்டாக் வரும்னு நான் நெனைக்கிறேன். நீங்க சொன்ன இந்த ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் வச்சு. ஸோ இனிமேலு மேபி நீங்க சொல்ற மாரி இந்த மாடிஃபையபிள் ஃபேக்டர்ஸ்ல வந்து நம்ம என்னென்ன மாடிஃபை பண்ண முடியுமோ நம்ம லைஃப் ஸ்டைல்ல அதெல்லாம் பண்ணி, இந்த கார்டியாக் அரெஸ்ட்ட வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் குறைக்கிறதுக்கு நம்ம எல்லாருமே ட்ரை பண்ணணும். நீங்களும் ஏதாவது அவேர்னஸ் இருந்துச்சுன்னா போஸ்ட் பண்ணுங்க. எதுனா வேற ஏதாவது செஷன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா எங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணுங்க. அது வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் டாக்டர். தேங்க் யூ ஸோ மச் சுபா. நான் சொன்ன உடனே எனக்காக ஜாயின் பண்ணீங்க நீங்க இமிடியேட்லி. ஸோ ஐ ரியலி அப்ரிஷியேட் தட் அண்ட் ஸோ ஸ்வீட் ஆஃப் யூ. Hope we catch up soon. Take care and I'll post you whatever is coming up. Thank you, Dr. Lakshmi. Thanks for your time as Yeah. well. Thank Thanks. you so much. Bye. See Bye. you. Bye.